300 kilometer ten zuidwesten van Wenen ligt de wondermooie Alpenstreek Stielenbach. Een prachtig en heerlijk rustig gebied. Totdat de Oostenrijkse Grand Prix zich aandient. We zijn nu 9 races verder en het Arrows team probeert nog steeds meer uit hun A21 te halen. Ze weten dat hij snel is, maar de betrouwbaarheid is een probleem. De sleutel voor de betrouwbaarheid van de A21 is het team engineers en monteurs. Dat zorgt voor de juiste afstelling en het onderhoud. F1's the pinnacle of motorsport, so by the time any of these guys get a job in F1, they've already been in motorsport at various other levels for several years. And we operate in very defined areas. You know, you have a gearbox specialist, a hydraulic specialist. We have one mechanic on the front of the car, one on the rear, and a number one mechanic who oversees all of their work. Electronic specialists, and I mean, whatever it is you're trying to fix or change, there's a specialist for that particular thing. So they're pretty well drilled. We want the fronts from set 2 and the rears from set 3, please. Fronts from 2, rears from 3. Arrows heeft meer dan 20 mensen werken aan de 2 racewagens en de reservewagen. They're looking at the data because they didn't download off of that one where it's still going out. Hoofdmonteur Stuart Cowie houdt toezicht op het werk aan alle 3. Basically just to oversee that the cars are built to the correct spec that the engineers want, any changes that they want made. It's really just trying to see one step ahead, make sure we got spares in the right place at the right time. De motoren worden gebouwd door het Franse bedrijf Supertech. Hun engineers werken samen met het Arrows team. They're a good bunch of blokes. I mean, they'll come out and if they see us struggling, and they know what it's like to have to do an engine change. I mean, when we get an engine from Supertech, it's got no radiators on it. So then we fit all our hydraulic pack to it. But we do it in conjunction with them. Hier in Oostenrijk probeert Arrows voor het eerst een lichtere, snellere motor voor de kwalificatie. Voor de race zelf wordt een duurzamere motor gebruikt. Tijdens een raceweekend worden de motoren diverse keren verwisseld. Simon Colton is een van de motorinbouwers. The record at the moment is 47 minutes. But the actual engine itself fits on very easily. It's only 4 studs hold it in place. Everything is basically hung on the engine before we start and it goes on as a complete unit. De motoren lijken goed te lopen, maar Pedro de la Rosa is bezorgd over de grip van de banden. The track is very slippery, so we've been trying different compounds of tires, and the more you run, the more rubber there is on the track and the quicker you go. It doesn't, to put a new set of tires, it doesn't mean anything here. Actually, you go slower, so we have to learn this for tomorrow in qualifying. Tijdens de vorige Grand Prix heeft het Arrows team teleurstellend gepresteerd. Tussen de Grand Prix door wordt daarom zoveel mogelijk getest om de auto te verbeteren voor de Grand Prix van Oostenrijk. Ver van de glamour van het Grand Prix circuit ligt Santa Pod in Northampton, het thuiscircuit voor Britse drag races. Het Arrows team komt hier tussen de Grand Prix wedstrijden door om de A21 te testen. There's so many systems on a modern Formula 1 car that you really do need to check them all out before you go to a circuit. So the idea is to come here today and just to run the car, literally run the systems through and make sure that they all function correctly. Known in the trade as a shakedown, which is basically a systems check of all the cars so that we can go with some confidence that these very complicated cars are actually going to work first time out of the garage. There are only 2 places that we can shake down a car. One is Silverstone and the other one is Santa Pod, where we are now. The circuit has to be FIA approved. Silverstone's being used at the moment, which means we've got to come here, and sadly coming here it's straight line and very wet. We've had some small problems in some shakedowns, which is good because that's the whole purpose of a shakedown, is just to check the car. So it's a good test basically. It's a very short one, but you have to make sure it's good. Als er problemen met de wagen zijn, kun je ze beter hier ontdekken dan tijdens een Grand Prix. Het is ook een mooie gelegenheid om meningsverschillen tussen rijders en engineers op te lossen. I mean, I think that's more like an excuse. Why did we put them on in Silverstone? Then we had run those. You know, okay, Silverstone is not a heavy circuit, braking, but still we had running. You got some information on. And now we are in front of a race where I wanted to use carbon industry, and now we're not. Because we made a decision to go with Hixco.
Jos is nog steeds niet overtuigd, maar als je problemen niet bespreekt, worden ze ook niet opgelost. Uiteindelijk moet de rijder tevreden zijn. De auto moet reageren zoals hij dat wil. Als de rijder ontevreden is, zal hij slechter presteren. But I don't know if it's because the monocoque is a little bit different. It could be a different shape. Just a little bit. My feet is in this track. Foot or the left? The right. Yeah. Like a little bit steeper on the right. Yeah, maybe sort of move your foot, move the vertical over. Het team is nat en koud. Ze werken al weken aan één stuk. Het lijkt totaal niet op het glamoureuze beeld dat veel mensen van de Formule 1 hebben. As with most things that have a glamorous image, I think the people work very, very hard, and it's totally unglamorous on the inside. It's just bloody hard work all the way through for everybody, from the top to the bottom. Zowel de Franse Supertech-engineers als het Arrows-team doen hun best in deze barre omstandigheden. Maar misschien is het allemaal tevergeefs. Het ziet er niet naar uit dat er gereden kan worden. You know, we've got people here from France today to start the engines. Everybody has come from the factory today on the race team. We've got the drivers here. One's come all the way from Spain. And all we're going to be able to do today is start the engines and do what we call a shift check. Bij een shift check wordt de ingewikkelde 6-versnellingsbak uitgebreid getest. De versnellingsbak, de brandstofklep en diverse andere dingen in de auto worden elektrisch bediend. Door alle elektronische systemen te controleren worden eventuele problemen hopelijk opgelost voor de race. Hoewel de Franse motorleverancier Supertech verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van de motoren, zorgt een toegewijde Arrows-monteur voor alle overige onderdelen en de brandstof. I'm the engine dresser as such. I get basically a basic engine out of a box, and I put on radiators, exhausts, water system, oil system, all sorts of various sensors and what have you. I prepare the engine to a standard where it can go straight onto the back of the car. I do roughly 8 engines a weekend. Hoewel sommige fouten in de wagen bij de stationaire shift-check ontdekt kunnen worden, is een testrit eigenlijk onmisbaar. There's a great potential on the particular surface that we have here, which is specifically for drag racing. It's very, very slick. It's got no coarse texture to allow the water to drain away. It means that when the cars approach the pit area, which is just down here, the car could skid into the mechanics, obviously causing injury, or even worse, as he comes down the drag strip, the car could quickly turn left or right, straight into the wall. That could be a driver injured, a car written off. Yeah, I think we won't go out today. It's not worth risking the car, and plus there's a lot of water, so it will all the car will get wet, and it's good for the electronics and the electric stuff. So we'll probably just have to do the shakedown at the same Grand Prix, which is not what we wanted, but it's better than going out today. Ditmaal wint de regenhut van het Arrows-team. Maar als de A21 op de baan komt, zijn de rollen wellicht omgekeerd. Van krantenjongen tot miljonair. Ook dat is mogelijk in de Formule 1. Neem dan bijvoorbeeld Helen Shergold. Ooit begonnen als secretaresse en nu werkzaam als manager bij Arrows. I'm F1 events manager. So my job is to organise the hospitality at the races for our sponsors and their guests. Having Orange has changed the attitude a lot. We have a title sponsor who is so proactive that it's been quite fun to work with somebody that's so involved or wants to be involved. I started working with TWR in 1988 as a secretary, and I would
took over the role of team secretary for all the various different racing programs that Tom was operating. And Tom asked me to look after his Formula 1 sponsors. I ended up at TWR quite by accident. I was temping. It was secretarial work. I found that I enjoyed it, and I was asked to stay on. And contrary to expectation, it all worked out, and I've been here ever since. I only expected to stay for 6 weeks, and 12 years later, here I am. Jos and Pedro are great to work with. They've both got such a fabulous sense of humour, and they're both gentlemen, and they're both very easy. They're very personable. And as a team of drivers, I've enjoyed working with both of them. We've got a nice, friendly team that's pulling together, and I think we've got it all to do. If I wanted anything for Arrows, I'd like us to have a podium finish. I think the team have worked so hard. I think they deserve it, or we deserve it. It'd be nice to see one of them up there on their podium. Het is een bewolkte kwalificatiedag op het Oostenrijkse circuit. Een goede startplaats op de grid kan een wereld van verschil maken voor Arrows' resultaten in de race. Vandaag gebruiken ze de lichtere kwalificatiemotor, maar het inbouwen kost tijd. We're changing engines on both cars at the moment. You want to be ready for 1 o'clock definitely, because the worst thing you can do today is have the cars still not ready for 1 o'clock and it rains at 5 past, because then you've missed the only drive 5 minutes and then you're going to start at the back. So you've really just got to be on the case and be ready at 5 to 1 for whatever may happen. Vanwege de dreigende regen is iedereen klaar om 1 uur. Het is een drukte van je welste in de pits. Het team is optimistisch, zowel de wagens als de rijders zijn in topvorm. Terug in de pits ontdekken de monteurs iets aan Pedro's achtervleugel. We've only got 2 of these. 3 in total. We've only ever had 3 made. Right, we'll take the one off the takeoff. Pedro's monteurs pakken het grondig aan. De vleugel moet vervangen worden. We noticed a little mark on one, they call it a fish plate. It's like an aluminium bond that goes onto the end. And we noticed a strange mark on it. And rather than taking any chances, we just replaced it. Bij de kwalificatie komt het er niet alleen op aan hoe snel je gaat, maar ook wanneer. Het Arrows-team speelt het spelletje van de langste adem. Terwijl de tijd van een kwalificatiesessie wegtikt, wordt de baan steeds stroever door het afgesleten rubber van de wielen. En zo kunnen de Arrows betere rondetijden neerzetten. De sessie eindigt met 2 prima prestaties. Jos is 10e en Pedro 12e. I cannot be happy because I was on a higher position before my last attack on new tires, so I'm not happy at all. I think we could have improved a little bit our time. But I'm pretty pleased, but it's a shame. I mean, if we went 2.5 tenths quicker, we ended up 6. So, but anyway, I think it's a good result for today. Maar de echte resultaten komen pas in de race morgen. Het is promotiedag op het circuit van Zandvoort en Jos wordt als een held onthaald. Het is een thuiscircuit en de fans zijn dol op hem. When I was driving Formula 3, I did another demonstration in '96. 85,000 people were coming. It was crazy. Vandaag rijdt Jos een Formule 1-wagen op een open dag van Arrows voor sponsors, gasten, prijswinnaars en natuurlijk fans. Jos has got the biggest following of any of the F1 drivers, the highest membership, fan club membership of any of the F1 drivers. As you see Jos the boss banners all over the world. This sort of day, we'll be getting 20, 25, 30,000 people here today just to see Jos drive 10 laps in the Arrows, and that's really what it's all about. He came into F1 very, very quickly back in 1994, and he came into the Benetton team, was up against a guy called Schumacher who's gone on to become quite good. It was actually Michael's first championship year that year. So Jos really had a baptism of fire. Sindsdien is zijn faam sterk gegroeid in Nederland.
The Dutch public are very, very keen on F1. They love Formula One, and the viewing figures per capita are very high in Holland. And I think it's a combination of those things. Jos, his charisma, his record, and the fact that the Dutch are F1 mad is a cumulative effect. Jos is op dit moment de enige Nederlandse Formule 1-coureur. Zijn website wordt druk bezocht en zijn officiële Nederlandse fanclub heeft 12.000 leden. Some people started it in '93. It started off very small, but as soon when we came in Formula One, it was growing like hell, and I think they do a very professional job as well. 2 jaar geleden verkocht Jos een van zijn helmen op een veiling voor een goed doel. Hij werd gekocht door fanclubsponsor Pieter van Nuys. Jos Verstappen is very open for the fan club. He talks always to the people on a day like today. He's very open for the people, and that's the nicest thing for a Formula One driver. They're not always that kind of guy. Op het circuit zijn ze elkaars rivalen, maar verder zijn Jos en Pedro dikke vrienden. De fans zijn niet gewend ze met deze snelheid te zien rijden, maar het geeft hen wel de kans hun waardering te uiten. He's got one of the strongest fan bases of any of the drivers. I still get the feeling it surprises him a little bit that so many people are interested in what he's doing. In de pits is Jos' grootste fan zijn vrouw Sophie. Zijn zoontje lijkt niet overtuigd. Jos de Bos. De roem is hem niet naar het hoofd gestegen. Integendeel, hij is iemand met wie je rustig een pilsje kan gaan drinken. Al is de kans daarop niet erg groot. Jos spaart zijn energie op voor de baan, waar zijn rustige houding snel omslaat in brute agressie. A biter, we call it in Dutch. Something you bite in something and then you don't let it go. So I think Jos is also that kind of guy. He likes to get out there, he likes to get in the car, he likes to go fast. You know, he's very focused on that. And that's what he wants to do and that's what he enjoys. Terwijl Chris nog wat dingetjes aan de Formule 1-wagen wil wijzigen, wil Jos nog steeds de baan op. So maybe you can have some fun in the Mitsubishi. En dus kiest hij voor een ritje in die iets wat bedaardere safety car. Maar hij verlangt naar iets snellers en zodra de A21 weer klaar is voor meer, laat Jos flinke remsporen na. De dag van de Grand Prix is aangebroken. Het Arrows-team hoopt ook beter te presteren dan de vorige race. De Grand Prix van Oostenrijk staat punt van beginnen. Arrows had 's ochtends een goede opwarmsessie, maar er is nog genoeg te doen voor de start. Naast het inbouwen van de motor bedient Simon Coulton ook de brandstofslang tijdens de pitstops. Het is van cruciaal belang dat voor elke race alles tot in de puntjes wordt getraind. It's not every day you get a chance to put 70 litres of fuel in a car in 8 seconds. The nozzle weighs, it's quite heavy, the nozzle and the hose. And on a Sunday you've got about 11 litres of fuel in the hose. So as it comes over your shoulder, there is quite a weight to hold. Just trying to calm yourself down, think about what you're doing, but basically not get excited by it. The calmer I find I am, the quicker the fuel is. De druk wordt alleen maar verhoogd door de drukte in de pits. Sponsors en beroemdheden als Placido Domingo en Brian Adams staan schouder aan schouders met de Formule 1 teams. We like to give something more to our sponsors. What we do is we bring them past the barrier and take them into the actual box so that they can see the car close up. If we've got time, we show them a steering wheel. We also take the pictures for them so that we're not taking any pictures of anything that is sensitive from a technical point of view. Op dit soort momenten zijn Katie en Helen in hun element. We will try and keep the boys, give them space to continue working. But generally they don't mind. I mean, they're proud of what they do, so they actually quite enjoy talking about it. Maar er is nu serieus werk aan de winkel. We need to look after the fuel. Jos en Pedro starten respectievelijk vanaf de 10e en de 12e plaats. En daar gaan ze. Maar
het wordt gelijk een drama. Ricardo Zonta remt te laat en knalt achterop bij Michael Schumacher. Jos loopt wat schade op aan zijn voorvleugel. Hij valt in de 14e ronde van de race uit met een defecte motor. The car was good, very good in the race, and it just came up. Just didn't go down the gears anymore, or maybe the gears are broken, I don't know, but yeah, end of story. Pedro grijpt zijn kans intussen en stroomt op naar de 4e plaats. Dan naar de 3e. Hun beste resultaat van het seizoen. Maar dan met een podiumplaats binnen handbereik krijgt hij pech. Het is de versnellingsbak en Pedro ligt uit de race. I was pushing very hard and the car was very, very good. And many people thought we were on a two-stop strategy, but we were on one. So that's why I'm so disappointed, because we were going to pit on lap 37. Everything was going fine, but suddenly the gearbox went, so I had to pit in. I mean, that was the race for me. We had a failure of a part that's probably, cost £100 or something to buy new, and it's cost us almost certainly a 4th place, I would say. We keep failing to turn that competitiveness into points. Here we are still sat here with 3 points, and we probably should have 8 or 10 or maybe even more points from this year, and it's just disappointing. You just get the feeling that we're failing the car somehow. Tot zover Racing Arrows. Volgende week zijn we weer. Zelfde tijdstip, zelfde zender. Ik ben Tom Coronel, daar gaat Nick de Vries. Tot de volgende keer. Volgende keer je kopje erbij houden op het circuit. After one lap, I think a normal person would lose his neck in a Formula 1 car. En slechte verliezers met champagne in Arrows privévliegtuig.